So welcome to our jurisprudence class. Okay, so let's start with a question that is what is jurisprudence? So jurisprudence பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு it is the word is quite different, right? We wouldn't have used this word elsewhere before joining our law school. So law school join பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜூரிஸ்பிரன்ஸ் ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கவும் மாட்டோம், கேள்விப்பட்டிருக்கவும் மாட்டோம். கரெக்டா? சோ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஜூரிஸ்பிரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருப்போம். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு this is called it is actually derived from the Latin word which means jurisprudentia. Okay, so இதுவே நீங்க டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு juris means law and prudentia means skill or knowledge. So juris means law and prudentia means skill or knowledge. So the juris நம்ம நிறைய இந்த லாட்டின் மேக்ஸிம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். அதுல ஜெஸ், ஜூரிஸ் இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்தா what does it mean? It means law. Okay. So prudentia. So being prudential. So prudential means the skill or knowledge that you have. So jurisprudencia means law of knowledge or law of skill. So law or skill and knowledge தான் jurisprudencia அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மருவி மருவி என்ன ஆயிருந்திருக்கு இங்கிலீஷ்ல jurisprudence ஆயிருக்கு. So what is jurisprudence in the meaning? So jurisprudence na இது origin தெரியுது. So what's the meaning of the word jurisprudence? So in limited sense we can say it is elucidation of general principles upon which actual rules of law are based. So limited senseல ஒரு சின்ன சென்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா jurisprudence is like its explanation of general principles based on which actual rules of laws are based. So இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு so criminal law எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, like take our IPC or our CRPC, அப்புறமா அதுல எவிடன்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா what is generally state? So என்ன சொல்லுவாங்க, okay, so what are the types of offenses punishable in India? So how can a person can be punished, and that if a person is situated abroad and committing a crime against India, is he liable or not? So whether master is liable for the servant or not, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம படிப்போம் இல்லையா டாட்ஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் லைக் அஃபென்ஸ்னா என்ன அஃபென்சஸ்ல இந்தியால இருக்கு, அஃபென்ஸோட இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன, பனிஷ்மெண்ட் என்ன, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் லா. ஓகேங்களா? அது ஆக்சுவல் ரூல்ஸ் ஆஃப் லா. இந்த ரூல்ஸ் we have to obey in India. If it is not obeyed in India, what will happen? You will be punished. So in the breach of these rules, you will be punished. So punish பண்ணா ஜெயில போயிருவீங்க, இல்ல you have to pay fine. இதெல்லாம் வந்து the actual rules. But here in jurisprudence, they will not speak about the actual rules. Instead, in limited sense, they will speak about the general rules. So general rulesலாம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஜென்ரலா நம்ம கான்செப்ட்ஸ் இருக்குல்ல, நெக்லிஜென்ஸ்னா என்ன, அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு அஃபென்ஸ்னா என்ன, அப்புறமா அதுல வந்துட்டு அகெயின்ஸ்ட் சொசைட்டி ஆர் இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன், அந்த மாதிரி ஜென்ரலா ஒரு கிரிமினல் லால இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலா ஒரு லா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றது ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ். அது இன்டெப்தா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, லாஸ் மேக் பண்ணுவாங்க. Okay, so basically it's rules of external conduct which persons are constrained to obey. So as a human being, internally we might be a good person or a wrong person. No one can control our internal actions or behavior. The only thing is we will have our own fears and morals. So on the morals and morality based பண்ணி தான் வந்து we will behave, and this morality is different from person to person, and it also varies from time to time. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்டர்னல் பிஹேவியரை வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்றது, ரூல் லைக் கண்ட்ரோல் பண்றது லாவோட டியூட்டி கிடையாது. ஸோ ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னா எக்ஸ்டர்னல் காண்டக்ட், நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த சொசைட்டிக்கு, நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம், அதெல்லாம் தான் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் வந்துட்டு இந்த ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸோட ஒன் ஆஃப் த எய்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பேசிக்லி த ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா and they are also called as nature and functions of law. ஓகேங்களா? So it is also called as law in abstract sense. அப்டிராக்ட்னா என்ன, ரொம்ப ஒரு வேகான பிக்சர், வேகான ரூல்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. that only focuses on general principles of law. ஓகேங்களா? so jurisprudence is nothing but general principles of law. And லைக் இதுக்கு வந்து இந்த ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு it has philosophical aspect,
scientific aspect, and historical aspect. So jurisprudence has scientific, philosophical, and historical aspect. So இப்போ நம்ம jurisprudence எப்படி define பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? It's a study and systematic arrangement of general principles of law. So what is jurisprudence? Please write it down. It's a study and systematic arrangement of general principles of law. So systematic or general principles of law படிக்கிறோம், அதை அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா that is called jurisprudence. So the philosophy of law dealing with the nature and function of law அப்படின்னு சொல்றாங்க. So philosophy of law, nature and function of law ன்னு சொல்றது தான் jurisprudence. Okay, so let's go to the next slide. From here on, after this slide, we will be seeing definitions of jurisprudence. So யார் என்ன define பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So first and foremost, புள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எப்பவுமே we will start with Julius Stone. So he is Julius Stone. பிக்சரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏன் பிக்சர் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வருஷம் கூட like the present December 2023 question paper had questions based on arrange the jurisprudence thinker based on their chronological order அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So ஏஜ் வாரியா யாரு முதல்ல வந்துட்டு எந்த jurisprudence thinker முதல்ல வந்தாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்துட்டு எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க. ஓகே, சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிக்சர் பார்த்தோம். இது லைக் இஸ் a modern person. கொஞ்சம் வந்துட்டு ரீசெண்டான ஒரு பர்சன் தான். ஓகேங்களா? சோ இவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஏர்லி பீரியட்ல வந்திருக்க மாட்டாரு அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சோ அதுக்காக தான் I have put this picture. And next to the picture, you can see the book written by Julius Stone. So actually, Julius Stone has written lots of books, and one amongst the books is The Province and Function of Law. Okay, so இந்த மாதிரி questions கேட்பாங்க. As I discussed yesterday, திங்கர்ஸோட புக் இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அண்ட் இந்த புக்ஸ் chronological ஆர்டர்ல வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி இருந்திருக்காங்க. So since his author is young, his publication also will be very recent. So the book written by Julius Stone is The Province and Function of Law. It has been published in the year 1961. Okay, so in the question கேட்டாங்க அப்படின்னா who written the book on province and function of law? It is none other than our Julius Stone. It was published in the year 1961. Okay, so let's see what he has defined, what he has got for us by defining the term jurisprudence. Okay, so he has stated that like it is called as the lawyer's extra version. Okay, so jurisprudence as defined by Julius Stone is the lawyer's extra version. Okay, so அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா jurisprudence means involving the examination of percepts, idea and techniques of law by lawyers in the light of disciplines other than the law. Okay, so என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா as a lawyer we have to look into other subjects, other social sciences subject, so by which we will get different ideas and ideals, and it will also help lawyer to get a new picture, a new idea about the subject, and it will give a base to our law அப்படின்னு சொல்றாரு. So பேசிக்கா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ்னா லாயரோட எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஷன். சோ லா படிக்கிறது நம்மளோட வேலை. ஓகேங்களா? தட் இஸ் அவர் வெர்ஷன். லாயரோட வெர்ஷன் என்ன? டு ஸ்டடி லா, டு பிராக்டிஸ் லா. ஓகே, டு பிராக்டிஸ் லா, டு அப்ளை லாஸ் இன் தி கோர்ட்ஸ் ஆஃப் லா. இதுதான் வந்து லாயரோட ஒர்க். பட் நம்ம ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேர் யூ வில் அனலைஸ், யூ வில் ஸ்டடி the ideas and perception and techniques of law in the lights of other subject. So இப்போ other social sciences இருக்கு, historical school இருக்கு, sociological school இருக்கு, philosophical school இருக்கு. So இவங்களோட ஐடியல்ஸ்லாம் என்ன, இவங்க திங்கிங்லாம் என்ன, இதோட திங்கிங்ல தான் வந்துட்டு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆனதுதான் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். ஆஸ் அ லாயரா நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிக்க கூடாது, மத்ததையும் பார்க்கணும்னு சொல்றதுதான் வந்து ஜூலியஸ் ஸ்டோனோட மெயின் ஆர்குமெண்ட். ஓகே, so further he divided jurisprudence into three aspects. One is analytical, next is ethical, third one is functional. So he divided jurisprudence into three aspects. Those are analytical, ethical and functional. So analytic basically focuses on law and logic.
ethical focuses on theories of justice, functional aspect focuses on sociological approach. So இதெல்லாம் தான் அவர் focus பண்ணிருக்காரு. இங்க பாருங்க analyticalல non-logic பத்தி. So which is different from that of law. So ethical na theories of justice. So ethical aspects of philosophical aspect அவர் பார்த்திருக்காரு. Functional aspect na sociological aspects. So jurisprudence na இந்த மூணு aspects இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம Julius Stone. So hope you understand this definition. If you have any doubts, you can stop me then and there, or you can chat with me in the chat box. I will clear your doubts. Okay. So shall we go to the next slide? Okay. So the next slides we are seeing the definitions of Ulpian and Professor John Chipman Gray. So Ulpian is kind of an ancient man. So அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு லாவோட நாலேஜ் மொத்தமும் தெரிஞ்சிரும்னு சொல்றாரு நம்ம உல்பியன். ஸோ த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அபவுட் உல்பியன் இஸ் he says that law is observation of human and divine. He's speaking about divine law and everything. So divine law பத்தி பேசுறாங்கன்னா is quite of inclined to the natural law school. Next, the knowledge of law, just and unjust. So இவர் என்ன சொல்றன்னா இவர் வந்து jurisprudence is knowledge of law, and this knowledge of law can be classified as just and unjust அப்படின்னு சொல்றாரு. So in the definition face a lots of criticism because it is too wide. Jurisprudence என்னன்னு சொல்லாமல that is just a knowledge of law and it is what is just and unjust மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. In-depth இல்ல precise இல்லன்னு சொல்லிட்டு many people criticize this definition, and they also said that this concept is not a new concept. It is quite similar to our dharma. So நம்ம தர்மா என்ன பேசும் just unjust duty towards society தான் நம்ம தர்மா பேசும் இல்லையா. So அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he has faced lots of criticisms during those time. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா our Professor John Chipman Gray, he was like realistic schoolல வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய thinker. So இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா quite a recent guy. So இந்த chronological order வரும்போது நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இவர் எந்த ஆர்டர்ல வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So let's see what he has got for us. So he says that jurisprudence is science of law, the systematic and the statement and systematic arrangement of rules followed by the courts and principles involved in those rules. So he is saying that jurisprudence is a science of law. ஓகே இது சயின்டிபிக் பிரின்சிபலா அவர் பாக்குறாரு. இங்க ஒரு நாலேஜ் மாதிரி ஜஸ்ட் அண்ட் அன்ஜஸ்ட்னு சொல்றாங்க. பட் இங்க வந்துட்டு நோ ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சயின்டிபிக் ரீடிங் ஆஃப் லா. இட் இஸ் வெரி சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ். இந்த ரூல்ஸை வந்துட்டு கோர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க, இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்ற நம்ம ஜான் சிப்மேன் கிரே. ஓகே, so இது இவரோட டெஃபினிஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஆர் science of law, systematic arrangement followed in courts of law. Okay, so these are the essential ingredients. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த கொட்டேஷன் இருக்குது அப்படியே வந்து they won't ask in examination verbatim, they won't ask in examination. Since the thinkers have these fundamental ideologies, so இதோட வேற வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணி வேற எங்கேயாவது அவங்க சொல்லி இருந்திருக்கலாம். So the science of law, systematic arrangement used applied in court, அப்புறமா வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எங்கேயா வார்த்தைகள் பார்த்து வேற ஏதாவது சென்டென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சிப்மேன் தான் சொல்லி இருப்பாரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? சோ இதுதான் வந்து ஜான் சிப்மேன் அண்ட் உல்பேன் ஃபாரஸ்ட் கைஸ். அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் we have our சிகாரோ. ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா jurisprudence is a philosophical aspect of knowledge of law. So Ulpin would have just spoken about knowledge of law, that is just and unjust. Here Sikaro has stated that it's a philosophical aspect of law. Okay, so philosophical aspect of knowledge of law யார் சொன்னா அப்படின்னா வந்துட்டு it is our Sikaro guys. Okay, okay, next is very very important Salmon. So Salmon லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் அவர் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்காரு. his contribution towards jurisprudence is like inevitable and it is highly praised. So man of those times. So இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வந்துட்டு இவர் டெஃபினிஷன் science of first principle of civil law.
இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் சிவில் லா அந்த வார்த்தை பார்த்தாலே என்ன அர்த்தம்? சால்மன் தான் அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு, அவர் தவிர யாரும் கொடுத்திருக்க வாய்ப்பே இல்ல. சோ the terms are science of first principle of civil law. இது சொன்னாலே யாரு? சால்மன். சோ சால்மன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா further he said that juris deals with a particular species of law. So jurisprudence-நாலே வந்துட்டு it focuses on a particular species of law, that is the civil law or the law of the state. That is the civil law or the law of the state. The civil law consists of rules applied by the courts in the administration of justice. So அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து jurisprudence ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் லால தான், ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் லா தான் டீல் பண்ணுது. அது என்னதுன்னா சிவில் லா. சிவில் லானா என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் ஒரு கோர்ட் ஒரு ரூல்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ஜஸ்டிஸ், தட் இஸ் கால்ட் த சிவில் லாஸ். ஸோ தீஸ் ரூல்ஸ் தட் கவர்ன் த external conduct of human beings, and jurisprudence does not deal with the internal beliefs அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம சால்மன். Okay, so Salmon classifies jurisprudence into general and specific. அதுல specific alone is a proper law. மத்த general lawனா proper law கிடையாது. Only வந்துட்டு like a specific alone a proper law because it deals with the general principles of a particular legal system னு சொல்லியிருக்காங்க. So this was a previously asked question. Who classified law as general and specific in கேட்டாங்க அப்படின்னா Salmon. Or how Salmon classified law அப்படின்னு கேட்டா it is general and specific. இது மறந்துடாதீங்க. Further, Salmon has said something very very important, that is he said science of law can be three kinds. So science of law ன்னு சொல்லிட்டாரு. In the science of law can be three kinds ன்னு சொல்லியிருக்காரு. So what are those three kinds? The first one is expository or systematic. Okay, that is actual legal system as existing at any time. So he has classified science of law into three types. The first one is expository or systematic, that is the actual legal system as existing at the time. Okay, the second one is legal history. The third one, the science of legislation, that is how a law should be அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்துட்டு third kind of jurisprudence. So what are the three types? Expository systematic law, that is particular systemல timeல law எப்படி இருக்குது, and legal history எப்படி இது வந்துச்சு, and third one is science of legislation, that is how a law should be அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்துட்டு இவரோட science of law அப்படிங்கிறாரு நம்ம சால்மன். Okay, so if you have any doubts you can ask me right now. Now I'm moving on to the next slide. So next slide we're going to see the definition of John Austin. So Austin, analytical school. So A for Austin, analytical school, மறக்க முடியாது, is a very very important person. So அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா he always speaks about பாசிட்டிவ் லா. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்துட்டு இந்த சாவரன் ஸ்டேட் எந்த லா எந்த கமாண்ட் கொடுக்குறாங்களோ இட் ஹேஸ் டு பி ஒபேடு. அது நல்லதோ கெட்டதோ அது வந்துட்டு காட் கொடுத்ததோ இல்லையோ அதெல்லாம் none of his concern. ஸோ வாட் எவர் தி ஸ்டேட் சேஸ் யூ ஹேவ் டு ஒபே. ஓகேயா? ஸோ அதான் ஜான் ஆஸ்டனோட philosophy. So John Austin, he speaks about philosophy of positive law. He focuses on just positivism. So this positive law laid down by a political superior for commanding obedience from his subject. So this was asked in examination. Just positivism na enna, and just positivism yaar sollirka. It is our John Austin. So what is that? Law laid down by the political superior for commanding obedience from his subject. அதுதான். Okay, so நம்ம superior, நம்ம இப்ப laws obey பண்றோம் இல்லையா? Who is framing those laws? The government is framing those laws. That is the parliament is framing those laws, and we are obeying those laws. So இதுதான் வந்து அவர் சொல்றாரு. Okay, so next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் first he has used the word jurisprudence சயின்டிபிக் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்குன்னு சொன்ன முதல் பர்சன் இவர் தான். சயின்ஸ் ஆஃப் லான்னு பேசின முதல் பர்சனும் இவர் தான். அண்ட் வந்துட்டு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் லானா
லா எப்படி இருக்கணும்? ஓகே. சோ இப்ப சால்மன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்காரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, சயன்ஸ் ஆஃப் லானா வந்துட்டு பர்ட்டிகுலர் லெஜிஸ்லேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றது சயன்ஸ் ஆஃப் லா. ஒரு லா எப்படி இருக்கணும்னு ஃபோக்கஸ் பண்றது தான் இவரோட பிரெடாமினன்ட்டான ஆப்ஜெக்டிவாவே இருந்திருக்கு. சோ இவர் வந்துட்டு இப்ப பர்ட்டிகுலர் கவர்ன்மெண்ட் சொல்றது தான் கேட்கணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? So he has rejected, he has distinguished laws from customs and ethics. So ஒரு பர்ட்டிகுலர் லால கஸ்டம் இருக்கா, எத்திக் இருக்கால இவரெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாரு. He has rejected it and he has divided jurisprudence into general and particular. Okay. So our Salmon எப்படி divide பண்ணிருக்காரு jurisprudence into general and specific. Here John Austin has divided jurisprudence into general and particular jurisprudence. இதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. How John Austin divided jurisprudence? It is general and particular jurisprudence. Okay. So generalனா வந்து என்னன்னா exposition of general principles of nation which are common to all system of law. So எல்லா countriesலயும் வந்து general principles of law வந்து common, that not to kill anyone, do not steal, do not like hurt women, so do not outrage a modesty. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா general principles. Okay. So specific principle அப்படின்னா வந்து particular principle அப்படின்னா என்னன்னா it is specific to state. So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு particular laws இருக்கும் இல்லையா? So இப்ப நமக்கு வந்து if someone has committed murder, culpable homicide இருக்கு, murder இருக்கு, we are differentiating it. It has different punishments. But வந்துட்டு நம்ம ஜெயில தான் போடுவோம். But if you take some other like Arabian countries, still they use some like deterrent kinds of punishment. பார்த்தாலே ரொம்ப பயமா இருக்கும். Tooth for a tooth, eye for an eye அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் எக்ஸிகியூஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். And if you take some other countries where death penalty has been abolished, death penalty இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் கூட வந்துட்டு ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரி ஆகும். அதுதான் he has defined as jurisprudence can be a general and particular. Okay. This is our John Austin for us. And next we are going for another important thinker, Sir Thomas Erickson Holland. Okay, so let's see what Sir Thomas Erickson Holland have for us. Like he says that jurisprudence is formal science of positive law. So formal science of positive law. The word formal science in Pathale, positive law சேர்ந்து பார்த்தாலே, it is our Sir Thomas Erickson Holland. So அப்படின்னா என்ன? He calls jurisprudence as a formal science as it deals not with concrete details but only with fundamental principles underlying them. So jurisprudence is not material science but rather a formal science. So வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரும் வந்துட்டு he is saying that see ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ்னா வந்து ஜென்ரலா மேலோட்டமா இருக்கிறது தான், ஒரு லாவோட மேலோட்டமா இருக்கிறது தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். அவர் வந்துட்டு இன்டெப்தா டீடைல் பை டீடைல் வந்துட்டு லைக் ஃபோக்கஸ் பண்றது ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஃபார்மல் சயின்ஸ் நாட் த மெட்டீரியல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சர் தாமஸ் எரிக்சன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பல வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யா லைக் வந்து டாக்டர் ஆலன். ஸோ டாக்டர் ஆலன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா jurisprudence is the scientific synthesis, the essential principle of the essential principles of law. ஓகேங்களா? scientific principles of the essential principles of law சொல்றது டாக்டர் ஆலன். so he is saying that scientifica synthesis பண்றாங்க what the essential principles of law, that is டாக்டர் ஆலன். next கீட்டன். கீட்டன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்துட்டு jurisprudence is the scientific synthesis of general principles of law. So Allen would have spoken about essential principles of law and Keaton would have spoken about scientific synthesis of general principles of law. Okay. So law would essential எதுவோ அதை synthesis பண்றதுதான் வந்துட்டு jurisprudence சொல்றாரு நம்ம ஆலன். இவரு சொல்றாரு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, சும்மா ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் மேலோட்டமா இருக்கிறது சிந்தசிஸ் பண்றதுதான் வந்துட்டு jurisprudence இவர் சொல்றாரு. Then we have Roscoe Pound, very very famous thinker. இவரோட தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் யார் கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் none other than our Roscoe Pound. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா jurisprudence is ethical, economic, politics and sociology are distinct enough as core but shades out into each other. ஸோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா லா எல்லாம் இருக்குல்ல, jurisprudence தான் இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ்,
politics, sociology. Even though இந்த சப்ஜெக்ட்ல ரொம்ப டிஸ்டிங்க்டா இருந்தாலும் இவங்களோட ஒரு ஃபீச்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஜூரிஸ்ப்ருடென்ஸ்ல சாயல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம ராஸ்கோ பவுண்ட். Okay, so these are the important definitions that often asked in examination. So there's a question for you right now. This question was asked in June 2023. அதாவது இந்த எக்ஸாம்க்கு இல்லாத போன எக்ஸாம்ல என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த கிளாஸ்ல if you have if you have listened to my class right now, you could have answered this question. So who has defined the term jurisprudence is the study and systematic arrangement of the general principles of law? So jurisprudence is the study and systematic arrangement of general principles of law. Who has stated this definition? Options are Dias, Julius Stone, Keaton, Patterson. இந்த 4 பேர்ல யாரு வந்துட்டு jurisprudence is the study of systematic arrangement of general principles of law சொல்லியிருக்காங்க? நீங்க keyword என்ன வேணாலும் சொல்லியிருக்கட்டும், general principles of law இப்பதான் படிச்சோம். யார் சொல்லியிருக்கா? ஓகே,